So as we explained you, each partner has its own SoMEx group, and as you can notice, you are the stars of our groups. And in this group, we have some videos like the one Rosella showed you. This is the one for Belgium. It's a special testimonial of a trainee that mobility changes life. J'ai commencé à l'IFAPME quand j'avais 17 ans. Donc j'ai fait mes 3 années d'apprentissage ainsi que mes 2 années de patronat, donc en cours du soir. C'est au cours de la 3e année d'apprentissage que je suis parti en Italie pour le voyage Erasmus. On a eu la chance d'aller à Florence pour rénover une ancienne toiture. Et si je vous parle aujourd'hui en tant qu'indépendant, c'est grâce à ce voyage-là. J'ai eu l'occasion de le faire avec mon apprenti, donc Diego. Lui ne voulait pas y aller. Je l'ai poussé en lui expliquant que ça allait être important pour lui. Et à mon avis, il en a retiré que du bon. Maintenant, je crois que je pousserai tous mes apprentis et tous les jeunes que je peux pousser à faire ce voyage-là. Je suis revenu de ce voyage un peu transformé, je vais dire. Je prenais pas tant d'initiatives au chantier, etc. que maintenant je suis plus motivé, je vois plus de travail, plus de choses à faire. Et ça nous a bien fait évoluer, je pense, au niveau professionnel. Bien plus autonome. Vu qu'on était des petits groupes dispatchés, on pouvait gérer notre travail de notre manière. Donc ça m'a fait plus. Et Arnaud, oui, il a bien évolué parce que voilà, maintenant Arnaud reste Arnaud et c'est déjà au départ quelqu'un bien chouette. Et c'est vrai que le fait qu'il soit parti encore en Italie, il est encore, je le trouve beaucoup plus confiant en lui-même et il a beaucoup plus d'assurance. Je me serais peut-être pas mis aussi vite si je n'avais pas fait ce voyage en Italie. Parce que j'ai quitté l'école que j'avais 20 ans, j'ai travaillé 1 an comme ouvrier puis je me suis lancé à 21 ans. Et ça a été une accélération totale due au voyage en Italie, ça c'est certain. Parce que c'était une expérience nouvelle et au niveau de l'apprentissage, on pouvait apprendre d'autres techniques qu'on voit ici en Belgique et voir un petit peu ce qui se passait dans les autres pays. Et puis tout ce qui est au niveau architecture, c'était super intéressant le voyage. On a fait quand même pas mal de découvertes, je veux dire vraiment au niveau des excursions et au niveau du travail en lui-même, c'était vraiment super enrichissant. So these testimonials are included in the app, especially to motivate the trainees to go abroad. And we have another one from FLC. And última llamada para los estudiantes Erasmus de la Fundación Laboral de la Construcción. Las becas Erasmus son una oportunidad inigualable. La experiencia de conocer un nuevo país y vivir una cultura diferente, conocer otras formas de pensar, abrir tu mente, ser más independiente, más flexible, más tolerante, hacer grandes amigos, compartir experiencias, disfrutar y aprender. Erasmus es una experiencia muy valiosa para tu futuro, en la que recibirás formación internacional que combina teoría y práctica. Ampliarás conocimientos, mejorarás tus habilidades profesionales, sociales y comunicativas, tu capacidad de aprender y tu autoconfianza. Podrás aprender de los mejores formadores, trabajar con todo tipo de materiales, conocer nuevas técnicas y descubrir otras formas de trabajar. No es fácil, pero sí muy gratificante. Y presta atención, toda esta experiencia será reconocida formalmente en tu currículum, ampliando tus posibilidades de empleo, destacando tu perfil entre todos los demás candidatos. No pierdas la ocasión de protagonizar esta aventura única y construye tu futuro. Contacta con tu centro de formación profesional e infórmate.
And the last thing I wanted to show you before the conclusions is also about this Facebook group, just to show you that it really works very well. For the moment, I am trying to motivate my trainees to go to Perugia, and some of them are still hesitating. So on the Facebook group, I asked, so here, all the ex-mobility trainees to help me to convince the future trainees, and I think we have about 135 different comments from the ex-trainees. So they still feel involved by this mobility. And just to give you an example, because everything is in French, of course, I will try to find the best, I will translate it. So this was from Diego Basta, just one comment to convince the others. And he is just explaining that each trainee needs to participate to this adventure, because it's plenty of new people you can meet, it's plenty of happiness, human and professional experiences, and that he came back different from this trip. And then I will not read it, the whole comment to you, but it's just to show you that this group has a real big impact, and that the trainees, so this one, he was abroad 2 years ago, but there is another trainee speaking, he was in Italy 7 years ago, and he is also involved himself by convincing the others, because they all really think it's important to go abroad for such a trip. So this group gives the opportunity to give immediate contact to the trainees going abroad, but it's also helping before, during and after. And now, just to conclude, here we will be finished with this project at the end of August, but we don't want this really important tool to disappear. We really think that each partner involved in mobility could find really benefits with it. So the idea now is to create a new project, a follow-up project, in order to enlarge the possibilities, so the partners able to use the app. So for that, we will need to create a platform, a CMS, that will give the opportunity to every people involved in mobility to create himself his item in the SoMEx app in order to use it with his trainees. So that will be our next project, so that each of you could use the app afterwards. Thank you.